So good day everyone. Today we're going to install or download the Kafka and the RabbitMQ. So this is the tutorial that I will teach you and how to install the two applications. So the first step is let's search download RabbitMQ. You can see mo ni siya si RabbitMQ, installing RabbitMQ. Then Dili if Windows ang gamit, is you need to click the Windows installer. While the rest of dependencies is supported version of Erlang. So, ang mag-install na pod ta og Erlang, which is partially supported or dili niya need ang version 28. So, mag-install ta og Erlang na version 27. So, Erlang. Download. So, here, and then, dali lang siya. Then, this is the version which is the 27.3.49. So, download Windows installer, then download 64-bit installer. So, ma-download na siya. Then, back to diri sa Erlang, muna na siya, nanatay 27 nga version. Then, mag-install ta og RabbitMQ, which is server 4.2.5. So, we need to install that. So, mag-wait lang ta kadali. Since na-download naman ang both, so need na nato i-run as administrator. Which is kini. So, yes. So, mo ni siya, RabbitMQ is already installed because I already installed that. So, para makita ang process, okay lang natin na siya. Mag-wait lang ta sa kadali. So, ano na siya if mag-install na ta. So, next, na install. Then, nga na lang siya ang process. Okay, completed na siya. So, next, finish. Then, the second one is ang Erlang na punta. Direta sa Erlang. Just kidding. So, double click yes. Then, no. Ano na siya. Next, next. It's done. So, abort. So, since I already downloaded the Erlang, there is a laptop, which is kini, is pag mo, kuan lang ni siya, pag kini, which is, kini siya, i-double click na nimo siya, then next, hantod sa successfully installed. So, dili siya makasulod sa number 5, na-install na siya already. So, if na-successfully nag-download ang RabbitMQ and then supported by Erlang, so natay local host, which is, type na to ang local host, which is kini, na already na siya nakuan. And this is the final output sa RabbitMQ. So, username is guest, then password also is guest, then login. So, mao na ni siya, ang final output, which is ano siya ang RabbitMQ. So, RabbitMQ is na-download na siya.